Banana. Certo, 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 certo. Certo. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês não estão de boa? Configurar a live. Tudo igual. Ele abriu uma live ou outra. Eu não entendi o que. Não entendi porque o aplicativo criou duas lives. Então, uma delas é essa que não está. Hum. Pronto, excluído, acho que não é pra estar aqui. Certo? E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Boas. Já vai começar o Red Dead Redemption. Tá funcionando. Bom, o jogo a gente já sabe, né? Red Dead Redemption, esse aqui é o jogo no primeiro jogo, a versão de PC que foi lançada recentemente. Nós iremos começar ele agora. Aqui tem um pequeno alerta, né? Que o jogo vai estar sendo criado um novo save, papapá, aquela história toda. Então deixa ele criar o save. Ele vai criar um save. Ah, deixa eu mudar a tela aqui pra vocês, né? Se eu não mudar a tela não adianta nada. É pro jogo. É. Êxodo nos Estados Unidos. Pessoal, essa live vai ser live somente na vertical, tá? Então, nesse formato aqui que vocês estão vendo na tela de vocês aí. Bom, acredito. Começou. Vai ficar bom, hein? Esse acho que esse é o primeiro jogo que a gente vai jogar 100% na vertical. Olha lá, rapidão, que isso deixa uma coisa aqui. Certo. Vou pegar essa. Acho. Pra mim não me atrapalhar aqui. Certo. Agora eu consigo ver tudo show de bola. Extra, extra, health benefits smoking. Extra, extra, read all about. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorized Boston. Extra, extra.
Rockstar's Games presents. Por enquanto, só uma introduçãozinha, né? Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. E ele só escutando ali as veinhas criticar as coisas. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things As that velhas money cannot fofoqueiras, hein? buy. It seems that money Agora fala da vida dos can outros. buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I Por que find está it impossible confusa? to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ah, começou? Eu aqui parado, só esperando. Vamos lá. Começou aqui, estamos aqui em movimento com o nosso personagem. Tá. Pera aí, ele tá falando pra me movimentar. Mas o jogo não quer andar. Por que que o jogo não quer andar? Calma aí, deixa eu ver aqui.
Uma coisa rapidão aqui, porque o jogo não tá andando. E geralmente dá um bug sempre quando eu começo um jogo. O controle não funcionar corretamente. Toda vez é a mesma coisa. Agora vai funcionar. Ah, agora foi. Não, pera aí. Vamos lá. Vamos lá dentro ver o que esses caras querem com a gente. Eu já estou com uma pistola na mão aqui, galera. Quem vem me encher o saco já vai tomar tiro. Ah, tá. Deixa eu ver. Mano, o cara tem a cabeça quebrada. Olha isso aqui, ó. Ó, lá, amigão, gira a cabeça pro outro lado. Olha isso, a cabeça dele tem quase ali atrás, mano. Quem consegue olhar pra trás assim? E aí, tiozão, e você? Tá build aí? Tá loucão? Ó, a gente tem que entrar ali naquele X, né? Pelo visto. Vá até o X. Estamos criticando o jogo já. Pessoal, tá bom. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. Aparentemente tá de boa. I got the horses saddled up and ready out front. Tá. Então, se tiver muito alto o volume do jogo, me avisa, tá? Eu consigo configurar aqui. Thank you kindly. I see. Well, if that is all, good day to you too. Tá, ele seguiu o cara lá, né? Vou deixar o cara fugir. Are you walking to Fort Mercer, Mr. Marston? You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Tá, vamos pegar o cavalinho. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Aqui eu monto, aqui eu monto. Yeah! Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve Flanders. Vamos lá, vamos seguir aqui nosso Those caminho. girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Vai galopar por rapidamente mais uma it was vez. the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a Eu guy. consigo pra I frear, guess tá. it's none of my business. That's right. Tá, beleza. Só pra entender os comandos aqui do jogo, né? Tem esse detalhe. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. Ah, o jogo I tá don't bonito, mean hein? nothing by Vou it. ser bem sincero pra vocês, tá bonito. There's things you better off not Pra knowing. um jogo que foi lançado há muitos anos atrás, tá lançando esse remaster pro PC. Eu achei que tá bem bonito. Come on. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a town with delusions, but no, me neither. Tudo, cavalinho. Let's go. A fella told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind them up like a clock. As carroças que andam sem cavalos, ou seja, os carros. He told me. Times are changing fast. That's for sure. Estação Mercer. Yeah. So who's You this bravo. man you're looking for? Nobody you need to concern yourself with. Never you mind all my questions, Mr. Marston. I just reckon you might be barking at a knot heading for the fort. We'll see when we get there. Well, I sure as hell ain't sticking around. Fort Mercer ain't no place for an old man like me to be a dawdling around.
Entendi. É você que tá dizendo. Quem sou eu para discutir com você? I tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Nossa, mataram o lobinho aqui, hein? Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Come on. Mataram o lobinho. Isso é uma prisão? Whoa now. Yeah. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. A gente vai ter que invadir essa prisão, então. Um Forte Messer. Come on. Hello? Tem alguém em casa? Tem alguém aí? Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Pô, vou começar assim já? You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Vixe, Oh. Poor John. do nada. E assim acabou o jogo. E o Urubu tá ali já. Só esperando. Ih, tá vivo. Tem que ir ido de F. Novos amigos, velhos problemas. Bom, pelo jeito, ficou preso ali. Well, you're alive. Ah, essa camisinha So tava it would no seem. trem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid.
Well, you'll be okay. Rapidão. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Uma confusão, que é o que o Now cara I'm quer gonna fazer, né? take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother Não, o que used que to é um read. cowboy sem uma boa Meanwhile, confusão, if you'll né? excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Rancho McFarlane. Vá até a Bonnie. Corre, 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 corre. Mano, esses jogos da Rockstar que são mais antigos, eu acho muito legalzinho o jeitinho que os personagens correm assim, mano. É engraçadinho. Ó, chegamos aqui na Bonnie. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. E aí, Bonnie, tô bem. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands round here. Let's see if we can get you back in the saddle. Sim. O que você quer de ajuda? Vamos pegar aqueles cavalos ali. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Well, hello there. Hop on up. He won't bite. Sabia que ia montar num cavalo. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Pra variar o bugzinho, né? Come on! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ah, vai me explicar basicamente então o conceito da cidade, como é que funciona, né? Então, o armazém que a gente passou. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Nossa, que jogo meio... Os dois começaram a correr do nada, mano. Come on, boy! O cara vai me levar. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Me levar no celeiro. And here we are, back
back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. Demos uma volta completa na cidadezinha dela aqui, né? Let's go. What are you waiting for? Come on, I don't bite. Volta na casa da Bonnie. Mano, olha o jeitinho de correr que... Comédia. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Dormiu sentado. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Fazer patrulha? We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Vamos lá, montar no meu cavalinho. Opa, montamos. Hello, mister. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Vambora, Bonnie. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Só acompanhar ela. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Easy now. Easy. Tava loucão. Come on then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Nice shooting. Bet you thought I couldn't use this, didn't you? Caramba. Eu vi um aqui. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Mount back up. Ô, cavalo. Check out the rest of the ranch. Para de... Basta não quis ficar parado onde você devia ficar parado. Tava loucão. We should keep moving. There's still a ways to go. Vamos lá, Bonnie. Eu acho que eu vou ter que treinar um pouco de tiro, hein. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyote! Shoot them before they get to the animals. Yes, you got one. Come on, they're headed for the chicken coop. Yeah. Whoa. Eles. Nice shot. That coyote won't be back. Let's go. Slow up. Bota um, tá pra cá. Ah, tá bom. Deu certo. Cadê a Bonnie? Matamos o coiote.
Slow down! Yeah! Pra onde tu vai me levar agora? This is you, Mr. Marston. Whoa! Yeah! Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Ah, então era isso? Era só espantar alguns coiotes e uns... Eu achei que a gente ia lutar contra pessoas. Mas foi de boas. Ah, se você dormir, você acordará 6 horas depois. É o mesmo esqueminha de GTA, né? Também tem um... Você também pode pegar munição extra no baú do seu quarto. Nível atual de Olhos da Morte. Então vá. Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre os arredores, como mapas e tudo mais em jornais, tá? Missão é ir lá na Bunny. Nossa, como ela tá longe. Yeah! Esse jeito de correr é muito engraçado, mano. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Vamos lá, corre lá, ó. Corre já. Chega montando o cavalo. Opa, vambora. Vambora. Come on. Vamos até a corridinha. Oh, cheguei. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about Tá, é pra this. corrida contra You don't ela. know me at all, Miss McFarlane. Let's go. Corrida é com a gente mesmo. Oh, lose. Ô cavalo. O cavalo trapaceando, eu. Ah. Meu cavalo me trapaceou ali, hein. Ah, se eu passar por cima do fogo, ele me joga? Come on. Bem justo, hein?
cavalo louco! Go! Oh, crap. Ah, seu cavalo. Come on. Eu achei sacanagem isso, hein? Achei sacanagem. O cavalo do nada. Ah, pra mim ter ganhado fácil aqui, mano. Como assim? Não tenho culpa. Let's go. On the count of 3. Foi meu cavalo que me ultrapassou. 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! Yeah. Agora estamos indo bem. Peguei o jeito do cavalo aqui. Oh, there. Come. Ela ali. Vamos lá. Easy. I thought you said you could ride! Passamos ela. Let's go. Why don't I lead the way? Ah, cavalo, sai de sacanagem. Yeah. Pô, cavalinho, você tava mó de boa, mano. Whoa. Come on. You got problems with your spurs? Come on, boy! This sure beats milking cows! Jingle those spurs, Miss McFarland. Corre, cavalo. What is wrong with me? Cavalo loucão. Ele pagou de correr. Yeah. Ah, tô achando que tem alguma coisa ali com a barrinha do lado ali. Come on. Eu tenho quase certeza que tem a ver com a barrinha. É, Bonnie, você ganhou. Você ganhou. That was fun. Sure. You know, you should go pay E the aí, marshal Alex, a tudo visit bom? Como é que você tá? Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Tá de boas? Aí sim, hein?
Delegado Johnson está disponível para falar com você no armadilho. Vá até o M do mapa. E também temos a Bunny aqui na frente. Vamos lá com o vamos conversar com o delegado lá pra ver. Será que não esteja muito longe, esteja próximo aqui. Vamos conversar com o delegado. Deve ser aqui nesse... casarão aqui, né? Não? Aqui eu não tinha entrado nos mapas ainda. Mapa. Nossa, é longe pra caramba. Vou voltar ali falar com a Bunny mesmo. Tá maluco que eu vou lá falar com esse cara. Aí sim, hein, Alex. Aí sim, hein. Parabéns, mano. Tá, chegamos ali. A galinha vai ser atropelada ali. Vamos ver o que a Bunny quer. Isso é armadilha. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies. Aí sim, hein? 100 inscritos novos, que legal. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself. Tem que continuar postando, hein? Não pode parar. Hop on up, Mr. Marston. If you don't mind, I'd really like to get moving. Não, nem tô percebendo, tô aqui. You're looking much better, aqui de boa, considering you jogando. were almost buzzard food a couple Nem vi days isso. ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered Passei into pro seu it. negócio. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Ah, vou avançar. Vou atropelar vocês aí na frente. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way Aí back. sim, hein? And I didn't Já já have você a lot chega of nos choice. 1000. I'd be getting back there if I was Mais you. pouquinho That's chega what a I'm 1000. trying to do, miss. Tá, ele tá falando da fazenda dele aqui então pra ela. Enquanto isso ela vai zoando ele, né? How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country. Where the old ways still hold true. Do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right, well, he still may shoot you for it. But at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. Então tá, né? Você tá falando. Armadillo. Já vai reduzir a velocidade, não pra parar.
chegamos. Deixei minha marca So no this is asfalto. Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Tá, Meet me só in pegar o front of the general remédio. store when you're done. Tá, vamos pegar esse remédio, depois a gente conversa. Se a gente tiver livre depois, eu já vou atrás do maluco lá que eu tenho que conversar com ele. Fale com o médico. Ei, doutor, suave. Sim, me manda um remédio pra nós aí. Much obliged. Valeu. Agora tem que falar com a Bonnie. Remédios e outros itens consumíveis ficam guardados na bolsa. Aperte para o lado para abri-la. Na verdade é esse aqui, né? Aqui, ó. Consumíveis. It. Consumível. Remédio. Ah, tá aqui. Bonnie, tá de boas. Thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. Ah, já vi sim, Bron Star, já vi sim. Legal. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't Já you have a jogamos look aqui em around live algumas Armadillo? vezes, mas faz... You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do eu gosto de that. jogo mais com história. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Mas peraí, ela foi embora, me deixou sem cavalo. Ah, se você quiser sair de jornal, normalmente a carruagem fazendo carga, descarga. Ah, tá, então já tem que pegar uma carona. Ah, entendi. Ah, tá, logo ali na frente, o Xzinho lá. Opa, mas o meu cavalo tá aqui. Ah, aí sim, cavalinho. Olha aí, olha aí, olha aí. Essa cadeia? Excuse me. Hey, you gotta Esse xerife tá dentro da cela. Nossa senhora, já vi tudo já. Já vi Shut tudo. up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Ah, vídeo longo normalmente depende do vídeo longo, né? What, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. Mas essa live, por exemplo, eu tô fazendo o teste dela na vertical, mas normalmente eu faço as lives tudo na horizontal. É só essa que eu tô fazendo na vertical pra testar, mas qualquer coisa depois... Essa é uma live rápida até, não vai ser uma live muito longa. À noite eu vou fazer outra desse mesmo jogo aqui, daí vai ser na horizontal, normalzinha mesmo. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Ela só sabe cuspir, mano. Oh, I done seen enough of your hide around here. Caramba, amigão, mas você acabou de me conhecer. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking hard. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from Ah, tá, esse aí que é o frightening my xerife, então. deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal.
My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Mm-hmm. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon, needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps Ixi, tá murdering cheio de coisa pra fazer a homesteaders cidade, out in hein? the back country. And I got a Pelo bunch jeito, of o xerife hoods não tá over dando in the conta. saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Tá, basicamente então a gente vai lá no salão. Vamos acabar com os bandidos do salão. Come on then, Marston. Follow me. Follow-me. Acompanhe o delegado Johnson até o salão. So who we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Esse cara lá em Marston. cima, ó, We de boa. ain't the government. Chegamos no salão. There's the dumb rat bastard now. É esse cara de chapéu? Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Português maluco? Mount up, Marston. Walton's our man. God damn it, he's on to us. Get after him. Catch me up. I don't want to let that bastard get away. Yeah. Tá, vambora. Não, não é pra matar o Walton? Tá. Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? Still talk. Doesn't sound like he's the man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Ew. Vamos lá, vamos atrás dele. Ah, tô vendo lealdade pro cavalo, então ele vai aumentar. The old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Achei a casinha. Easy up now. Ah, porque, igual eu falei, eu gosto mais de jogar jogos com história, entendeu? Do que jogar jogos sem história, assim. Por isso. Ô tiozão, você atirando em mim assim? Take cover. Nem fiz nada pra você ainda. We'll work our way up this hill. Take cover behind that wagon to your right. There's one behind the crate. Head for the crate, boy. I'll cover you. Watch out.
inside the house. Let's see if we can take him alive. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. Deu um tiro na perna sua, amigão. Poderia ter matado ele? Poderia. Só tiro na perna pra ele ficar esperto só. I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Come on. Cross the line. Conseguimos concluir a missãozinha aqui, né? Pegar as munições aqui. Calma aí, quero saquear o corpo do cara aqui. Ah, tem din-din. A munições, essas coisas importantes, tá vendo? Vou pegar outro corpo aqui na frente. Pelinha de cobra. Can I have this? Tem mais um, não tinha? Aqui. Pegamos tudo que a gente precisava. Eu acho que já dá pra devolver o dinheiro da menina lá, né? Bora, cavalo, vamos. Nossa, a gente tá... Pera aí. Tá aqui. Eu tenho que voltar para Armadillo. Propriedade... Como é que é? Propriedade? E aqui. Disponível. Ah, dá pra comprar essa casa aqui, será? Tá. Já meio que decorei o mapa. Tá de boa, amigão? There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. Valeu. Use a little luck. Ô, cavalo, dá licença, eu quero Don't think saquear. you'll be needing this. Saquear o corpo desses caras aqui. Só dois? Tinha mais um. Ah, só isso mesmo. Bora. Let's go. Aqui a gente já conseguiu uma grana legal ali, né? Sim, Alex. Sim. Calma aí, pausa aqui. Deixa eu ver aqui o mapa, onde eu tenho que ir. Vem pra baixo, tá? Cavalo. Ai, ele tá... Ele perdeu a energia. Bora.
esqueci de jogar. Tem uma barrinha azul ali no mapa. Ela que marca pra mim. Alex, depois que você tiver 1000 inscritos, você vai ter que conseguir uma quantidade de visualizações. Aí você consegue começar a ganhar dinheiro, entendeu? Pro seu canal. Então o primeiro objetivo seu vai ser bater os 1000 inscritos. Entendeu? Esse é o seu primeiro objetivo. O que essa mulher tá falando? Ah, tá pedindo ajuda pelo jeito, né? Tô curioso com a propriedade que eu vi falando aqui. Eu sei lá o que aconteceu aqui. Eu sei que eu saí dando tiro em todo mundo. Sorry about this, partner. Sei lá eu. Tava só querendo ver essa propriedade aqui, ó. Em cima aí, como é que eu faço pra gente subir? Ah, a escada ali no fundo. Aí depois que você tiver esses 1000 inscritos, daí você começa a se preocupar com as outras coisas que precisa, tá? Ah, 50 conto eu achando que é uma fortuna. E eu tinha 54, foi embora meu dinheirinho. Meu suado dinheirinho. O que importa é que agora a gente tem uma casa aqui, uma suíte para 2 pessoas. Aqui de boas. Bom jogo. Agora sim. Que é a nossa suítezinha aqui na cidade. Olha, ela dá pra dentro do bar, mano. Que da hora. Vai facilitar a minha vida. Vamos lá conversar com o xerifão. Apesar que, é o seguinte, tô com 1 hora de live, tá? O jogo tá legal aqui. Mas o que acontece? Essa era uma live teste que eu ia fazer. E a live de verdade mesmo a gente vai fazer mais tarde, tá? É só pra fazer esse início de jogo aqui. Bom, pessoal, então eu vou encerrar essa live por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai se ver aí mais tarde, lá por volta de umas 6 horas mais ou menos, 6h30. Eu vou abrir uma outra live, que daí vai ser na horizontal, no formato que vocês estão acostumados. A gente tá continuando jogando o Red Dead Redemption 1 aqui no PC, beleza? O Alex, valeu Alex por você estar aí na live, tá? Mas mais tarde eu vou estar voltando, beleza? É que tá rolando live no TikTok ao mesmo tempo, Alex. Por isso que você tá achando que só tá você, entendeu? Mas tem live no TikTok rolando ao mesmo tempo. Bom, então mais tarde eu tô voltando aí pra gente continuar o jogo, beleza? Então eu vou indo nessa. Valeu pra quem assistiu,